Duck Kennedy, here with French Fast Lesson 4. With me are my two French friends Claire and Jacques. Let's get started. Here are some more useful expressions. This is how to say in French, as in speak in French. En français. En français. Your turn. How do you say in French? En français. Nice. This is how to say in English. En anglais. En anglais. How do you say in English? En anglais. From Lesson 2, say, tell me your name. Dites-moi votre nom. Excellent. This is how to say answer in French. Répondez en français. Répondez en français. Say answer in French. Répondez en français. From Lesson 3, say, Tuesday. Mardi. Well done. Say, speak louder. Parlez plus fort. Say, please. S'il vous plaît. Say, answer in French, please. Répondez en français. S'il vous plaît. Now from Lesson 1, say, the class is starting. La classe commence. Nice. Here is, repeat after me. Répétez après moi. Répétez après moi. Say, repeat after me. Répétez après moi. Say, repeat after me, please. Répétez après moi. S'il vous plaît. Here is, once more. Encore une fois. Encore une fois. Say, once more. Encore une fois. Now say, do you work Fridays? Travaillez-vous le vendredi? Listen. Here is, repeat once more. Répétez encore une fois. Répétez encore une fois. Say, repeat once more. Répétez encore une fois. Say, repeat once more, please. Répétez encore une fois. S'il vous plaît. And say, I don't understand you. Je ne vous comprends pas. And lastly, here is, how does one say hello in English? Comment dit-on bonjour en anglais? Comment dit-on bonjour en anglais? Say, how does one say hello in English? Comment dit-on bonjour en anglais? That last one was tough, so say it again. How does one say hello in English? Comment dit-on bonjour en anglais? Well done. Don't be afraid to rewind and listen again if you need to. Be sure to click the subscribe link to subscribe to this channel so you can be notified when there are new lessons. Also, check out the links down below for more videos. See you next time for Lesson 5.